l'histoire de Shakespeare, mais on n'est pas dans la pièce de théâtre avec les mots de Shakespeare. On est de toute façon déjà dans la danse, on revisite l'histoire de Shakespeare qui est une histoire vraiment d'amour universel. L'idée là, c'était vraiment d'apporter effectivement quelque chose de nouveau et je l'ai fait parce que j'ai eu cette idée de mélange de cinéma en direct et de théâtre qui m'a inspiré. Je m'appelle Olivier Simola. Dans ce projet-là, je suis artiste associé avec Benjamin et je m'occupe du dispositif vidéo qui est retransmis en live pour le spectacle. Qu'est-ce qui nous a inspiré cette chose-là? Avec Benjamin, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Moi, je le connais depuis qu'il a 13-14 ans. Et ça faisait un petit moment qu'on avait envie de travailler sur le fait de montrer la danse en dehors du plateau. Voilà. L'aspect, le pouls du danseur ou la transpiration du danseur de plus près, au plus proche du danseur, mais dans un autre lieu que le plateau traditionnel. D'imaginer que la caméra est un danseur aussi. Et quand il y a deux personnes, c'est un trio, et quand il y a une seule personne et la caméra, les deux deviennent un duo. Et le ratio chorégraphique dans la technique, il faut qu'il devienne moteur, il faut qu'il devienne humain, quoi. Avec un ballet comme Roméo Juliette qui part d'une histoire ultra connue, donc il y a évidemment une narration, une histoire que tout le monde connaît, mais bon, il faut quand même poser les balises de cette histoire et les costumes sont essentiels pour créer deux camps qui s'affrontent. Et au-delà de ça, je voulais avoir quelque chose à la fois très moderne, mais aussi créer un monde qui soit assez, non pas intemporel, mais dans une modernité un peu large. Avec des références aux années 40, des références aux années 80, aux gangs, à peut-être d'autres films de danse avec des gangs qu'on aurait pu voir, qui font partie de l'univers, de l'imaginaire commun. Tout simplement de faire un Roméo Juliette en 2022 et de se dire c'est automatiquement un homme et une femme. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ça doit être d'abord avant tout un homme et une femme? Je traduis cette œuvre avec la danse sur scène. Je vis dans une société où je suis aussi sensible à mes amis, à l'environnement dans lequel j'ai grandi, à mes danseurs. Et c'était important de présenter cette production avec des gens différents. I'm Romeo. I'm Juliette. We're playing one of the Romeos. And I'm dancing the role of Juliette. Hi, I'm Marcusio. Playing Tybalt. For me, dance and movement is our first language, and without words, we're able to feel sensations and emotions and thought process that can sometimes be lost or confused through words, I find. It's really to the essence of existing and feeling. And my goal as a dancer is to be a vessel for meaning and for exploration and transformation. So I allow myself to go through as vulnerable of an experience as I can and to let myself be seen for others to experience what I'm experiencing and whichever journey they need to go through. Specific to me, I'm a very expressive person and I feel as though I can be my truest self on stage. I don't know, I feel as though I come alive on stage. It's just very special to me and I feel like it's something for me to show and give to the audience. It's my favorite thing. As a dancer, you know, we get to express ourselves through movement, and it's honestly a release for me. I think it's really important to get those feelings out, whether it's through therapy, you know, talking to somebody or dancing. You know, I find comfort if I'm going through something when I dance, I can just take that with me and then I can also put it into this story. Like if I'm really sad or if I'm really happy or if I'm in love, I can also put those things into, you know, how I move to present this story that takes it even farther. So, you know, dance is a form of therapy, you know, and expressing my body through movement is so much more rewarding sometimes than actually talking about it, because you can, you know, you miss some things when you're talking to people if you don't want to give them all the information, but dancing, you know, you're not hiding yourself, it's just right there on the table.
I mean, it's exciting to do it as a guy because you get to reinterpret a role, and then we're also just showing a new experience as to what it means to tell this story, and that it's not defined by the orientation of the relationship. I think it's a big responsibility to be the villain in the story every night, and as we have many different casts of Romeo and Juliet, I always have to play dead on screen a little bit differently. It's always a different fight, and I have a really technically difficult solo in the beginning. It's very classical, and it feels very important to be able to show my abilities on this beautiful stage we have here. My mindset is trying to enjoy what I do, not for work, but to enjoy dancing and share what I like to do. Avec la danse, l'émotion elle est inscrite dans les corps et dans les gestes, dans la gestuelle. Le costume, il va suivre ce mouvement. Donc il prolonge en fait une émotion qui est donnée d'abord en premier lieu par le danseur et la chorégraphie. Et donc c'est la manière dont le tissu est reflété, reflète la lumière par exemple, ou la manière dont il bouge autour du corps qui va créer une espèce de alors c'est difficile de nommer les émotions, mais effectivement de la magie, de l'émerveillement, du désir, tout ça, ça fait énormément partie de la manière dont je conçois les costumes. It's definitely two different ways to perform, and for the screen and for the audience at the same time. It's very interesting to be in a room dancing and also being able to see myself in the screen. It's never happened to me before that way, so it feels very gratifying and a very cool challenge and experience to do. Romeo and Juliet has always been one of my favorite ballets, especially like the classical version, and then it's also one of my favorite movies with Leonardo DiCaprio and Claire Danes. You know, that was like the first contemporary version of this story. To see it done that way and now transform that to a stage version is exciting. You know, there's multiple couples, we do it on stage, we do it off stage, there's a camera, you know, it's all encompassing of just kind of the time we live in now, that, you know, dance doesn't just have to be on stage, you know, for you to enjoy it. And it doesn't have to be the classic story that you see all the time. You know, ultimately, this is a story about love, and so I'm so excited to be dancing this role. Get to perform this ballet. It's so meaningful for me and for my inner child. It's such an honor and a thrill. It's extremely moving and touching for me, really. Je trouve ça fabuleux, absolument déroutant et envoûtant à la fois. J'ai pensé que j'étais bouleversée, comme d'habitude avec Benjamin Millepied. Ça fait 3 ans que j'attendais ce spectacle et j'ai pas été déçue. Je trouve que ça donne un plus à la danse d'avoir cette vidéo et d'incorporer en même temps les vues sur Paris. La nuit, c'est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien le mélange vidéo et sur scène. C'était super.